Coffee Break German, Lesson 37. Willkommen zurück in Innsbruck mit einer neuen Folge Coffee Break German. Ich bin Marc. Mein Name ist Thomas. Und wir sind sehr froh, hier zu sein. Stimmt genau. Okay, good. I was glad I got that one right. We are delighted to be back with another episode of Coffee Break German. If you have joined us for the first time this week, then you should know that there is a complete course of Coffee Break German that you can start from the very beginning, even if you've not studied a word of German. You'll be able to learn with me. I've been building my German skills from not speaking very much German at all until now, where I feel I'm making good progress mit meinem Lehrer und meinem Freund Thomas. Stimmt genau. Und Marc, du bist ein sehr guter Schüler. Vielen Dank. I think this is getting a little too cheesy. Thomas is saying that I'm a very good student. Okay, today we are in the reception of the hotel and I am asking for some information from the receptionist. We've got a conversation for you, another conversation recorded here in Innsbruck, and we hope that you enjoy it. Lass uns anfangen. Auf geht's. As usual, we're going to begin by listening to the whole conversation. It is quite long, but it's all about asking for directions and some information that I need to find out about a supermarkt, a supermarket. I'm looking for a supermarket which happens to be open today. Today being Sunday, when things very often close in Germany and in Austria. Okay, let's have a listen to this conversation. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen heute Morgen? Haben Sie gut geschlafen? Ja, vielen Dank. Alles ist super. Ich genieße meinen Aufenthalt in Innsbruck und es gefällt mir sehr gut. Kann ich Sie etwas fragen? Ja, natürlich. Wie kann ich Ihnen helfen? Gibt es einen Supermarkt, der am Sonntag geöffnet ist? Ja, aber nur einen. Und zwar der Supermarkt am Bahnhof. Am Hauptbahnhof oder am Westbahnhof? Am Hauptbahnhof. Es ist nur 10 Minuten zu Fuß. Wie komme ich zum Hauptbahnhof? Vielleicht können Sie mir den Weg auf der Karte zeigen. Ja, sehr gerne. Das Hotel ist hier. Sie verlassen das Hotel, gehen nach links und dann 250 Meter geradeaus über diese Brücke. Danach die erste Straße auf der rechten Seite. Von dort sehen Sie schon den Hauptbahnhof. Also, ich verlasse das Hotel. Ich gehe nach links und dann 250 Meter geradeaus über die Brücke. Dann die erste Straße links. Nee, die erste Straße rechts. Ah, stimmt. Also die erste Straße rechts und dort sehe ich schon den Hauptbahnhof? Wunderbar. Aber es gibt auch eine Straßenbahn, die direkt zum Hauptbahnhof fährt. Wann fährt die nächste Straßenbahn ab? Sie fahren alle 15 Minuten am Sonntag. Die nächste in 4 Minuten und die Haltestelle ist direkt gegenüber von dem Hotel. Ausgezeichnet. Vielen Dank. Bitte sehr. Schönen Tag noch. To begin with, the receptionist asked me in her wonderful Austrian accent, "How are you this morning?" Wie geht es Ihnen heute Morgen? Haben Sie gut geschlafen? Now, haben Sie gut geschlafen? I didn't fully understand that first time round. Geschlafen means slept. Have you slept well? Ja, from schlafen to sleep and then haben Sie gut geschlafen? Have you slept well? Okay, so it's the kind of thing that you can guess. And also makes sense if you're first thing in the morning appearing at the hotel reception and you're asked, haben Sie gut geschlafen? So I said, ja, vielen Dank. Alles ist super. Everything is great. Then I came up with quite a nice phrase that Thomas had taught me previously. Ich genieße meinen Aufenthalt in Innsbruck und es gefällt mir sehr gut. So this genieße is quite a tricky word, I find. It means to enjoy, doesn't it? Genießen. Exactly. I enjoy. I'm enjoying my stay, meinen Aufenthalt, because it's accusative. It's in the accusative case. It's the object of the sentence. Ich genieße meinen Aufenthalt in Innsbruck und es gefällt mir sehr gut. And it's pleasing me lots. I really am enjoying it. I like it lots. Perfect, yeah. That's a really good phrase and a really good example for es gefällt mir sehr gut. I like it very much here. So you can use this phrase wherever you are. Ich genieße meinen Aufenthalt in Berlin und es gefällt mir sehr gut.
trot that one out any opportunity and you will impress, I guarantee. And I asked the lady, kann ich Sie etwas fragen? Can I ask you something? And of course she said, ja, natürlich. Wie kann ich Ihnen helfen? So how can I help you? Wie kann ich Ihnen, and she's using the Sie form with me, she's being very polite. Wie kann ich Ihnen helfen? How can I help you? Now, my question was as follows, and again, this is something that Thomas had helped me with beforehand. I was asking, gibt es einen Supermarkt, der am Sonntag geöffnet ist? So, is there a supermarket which on Sunday open is? Now, I've obviously done that deliberately in strange English word order there. So, is there a supermarket which is open on a Sunday? Der am Sonntag geöffnet ist. And unlike in English where you always can say which, in German you use the article of the noun you just mentioned. So, der Supermarkt, der am Sonntag geöffnet ist, oder die Kirche, die bis 6 Uhr geöffnet ist. Right, so in English we use which, or indeed in some cases that, I guess. But in German we're using that article again, so it's just repeating whatever the article was of the noun that we're talking about. So, is there a supermarket, the, on Sunday open is, and the has to be the same gender as the thing that we're talking about. Exactly. How would you say, for example, then, where's the museum that is beside the station? Okay, I would say, wo ist das Museum, das neben dem Bahnhof ist? Yeah, very good. And das Museum, das neben dem Bahnhof ist. Okay, I'm quite pleased I got that right. Okay, so is there a supermarket which is open on Sunday? And then in her response, the receptionist used that wonderful und zwar. Listen to what she said. Ja, aber nur einen, und zwar der Supermarkt im Bahnhof. So, there is only one, nur einen, and of course it's in the accusative form here because she's implying es gibt nur einen. Yeah, very good. And she's explaining then which one it is. She uses und zwar to give more information. Der Supermarkt im Bahnhof. It's the supermarket in the station. Exactly, very good. And I wanted to know which station it's in, because in Innsbruck there are two main stations, the Hauptbahnhof and the Westbahnhof. So the main station and the western station. And her reply was im Hauptbahnhof, so in the main station. And es ist nur 10 Minuten zu Fuß. So it's only 10 minutes by foot. Exactly. Now, I then asked, because I needed some instructions as to how to reach the Hauptbahnhof. Wie komme ich zum Hauptbahnhof? How do I get to the Hauptbahnhof? And again, I had been given some prompting by Thomas for this next section. Vielleicht können Sie mir den Weg auf der Karte zeigen. Perhaps you can show me the way on the map. Let's listen to the instructions that she gave us then. Das Hotel ist hier. So that's straightforward enough. The hotel is here. Sie verlassen das Hotel, gehen nach links und dann 250 Meter geradeaus über die Brücke. So even though I didn't fully understand Sie verlassen das Hotel, I think I can guess that it means I leave the hotel. You go out of the hotel. Genau, dann gehen nach links. Go left. Und dann 250 Meter geradeaus über die Brücke. So then 250 meters straight on, geradeaus, over the bridge. Afterwards, she said, danach die erste Straße auf der rechten Seite und von dort sehen Sie schon den Hauptbahnhof. So then she said the first street on the right-hand side, die erste Straße auf der rechten Seite, und von dort, and from there, sehen Sie schon den Hauptbahnhof. So you can already see the main station. Which is a good example for see and look. So you sehen Sie den Hauptbahnhof. You would never say schauen Sie den Hauptbahnhof. Unless you were actively standing there in front of the station and you were watching it to see what happened. Which is probably not the most exciting thing to do, but... There's lots more to see in Innsbruck.
Okay, so I repeat back some of the directions just to check that I've got these right. I say, ich verlasse das Hotel. I go out of the hotel. Ich gehe nach links und dann 250 Meter geradeaus über die Brücke. Dann die erste Straße links. Now, I get that a little bit wrong because it should be die erste Straße rechts. So, die erste Straße rechts und dort sehe ich schon den Hauptbahnhof. So there I can already see the main station. Now, the receptionist gives some other information. She advises you that you can also take the tram. Es gibt auch eine Straßenbahn, die direkt zum Hauptbahnhof fährt. And there we have another example. Eine Straßenbahn, die direkt zum Hauptbahnhof fährt. So it's that relative pronoun, I believe. The Straßenbahn, the tram. There is also a tram which goes directly to the main station. Es gibt auch eine Straßenbahn, die direkt zum Hauptbahnhof fährt. And in these relative sentences, the verb always goes to the end. Okay, so there is also a tram which goes to the main station. Could I say, es gibt auch einen Bus, der direkt zum Flughafen fährt? Yeah, exactly. Einen Bus, der direkt zum Flughafen fährt at the end. And the fährt goes right to the end. Okay, es gibt auch einen Bus, der direkt zum Flughafen fährt. Okay, so my next question is, when does the next tram leave? Wann fährt die nächste Straßenbahn ab? And that's abfahren, separated out, so that we've got wann fährt die nächste Straßenbahn ab? So the receptionist replies, sie fahren alle 15 Minuten am Sonntag. So they go, is that like saying every 15 minutes on a Sunday? Ja, sehr gut. Sie fahren alle 15 Minuten am Sonntag. Die nächste in 4 Minuten und die Haltestelle ist direkt gegenüber dem Hotel. So is that the next one in 4 minutes and the bus stop or the tram stop is directly opposite the hotel? Sehr gut, ja. Gegenüber dem Hotel, again with the dative. It would be das Hotel, but gegenüber means that we need to have the dative. Okay, so I say ausgezeichnet, vielen Dank, and she wishes me a pleasant continuation of my day. Schönen Tag noch. Okay, as usual, we're going to listen through the whole conversation again. Although this is quite a long conversation, it's actually reusing lots of the vocabulary that we've covered before, particularly in terms of directions. Okay, let's listen to the conversation again. Also hören wir uns das Gespräch noch einmal an. An, yeah, because it's anhören. So, I'll try that again. Also, hören wir uns das Gespräch noch einmal an. Let's listen to the conversation again. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen heute Morgen? Haben Sie gut geschlafen? Ja, vielen Dank. Alles ist super. Ich genieße meinen Aufenthalt in Innsbruck und es gefällt mir sehr gut. Kann ich Sie etwas fragen? Ja, natürlich. Wie kann ich Ihnen helfen? Gibt es einen Supermarkt, der am Sonntag geöffnet ist? Ja, aber nur einen. Und zwar der Supermarkt am Bahnhof. Am Hauptbahnhof oder am Westbahnhof? Am Hauptbahnhof. Es ist nur 10 Minuten zu Fuß. Wie komme ich zum Hauptbahnhof? Vielleicht können Sie mir den Weg auf der Karte zeigen. Ja, sehr gerne. Das Hotel ist hier. Sie verlassen das Hotel, gehen nach links und dann 250 Meter geradeaus über diese Brücke. Danach die erste Straße auf der rechten Seite. Von dort sehen Sie schon den Hauptbahnhof. Also, ich verlasse das Hotel. Ich gehe nach links und dann 250 Meter geradeaus über die Brücke. Dann die erste Straße links. Nee, die erste Straße rechts. Ah, stimmt. Also die erste Straße rechts und dort sehe ich schon den Hauptbahnhof? Wunderbar. Aber es gibt auch eine Straßenbahn, die direkt zum Hauptbahnhof fährt. Wann fährt die nächste Straßenbahn ab? Sie fahren alle 15 Minuten am Sonntag. Die nächste in 4 Minuten und die Haltestelle ist direkt gegenüber von dem Hotel. Ausgezeichnet. Vielen Dank. Bitte sehr. Schönen Tag noch.
And that is where we're going to leave this episode for today. This is episode 37 of Coffee Break German, and we've been asking for information at the hotel reception. Next time, what's coming up? Very important lesson, pharmacist. Yes, because I wasn't feeling too well the other day, so we had to go to the pharmacy to ask for some information and indeed to get some medication. But you'll hear all about that in the next lesson. For now, please remember that you can head over to iTunes and leave a review, or indeed post a comment on the website. And don't forget, there's lots more material on the members version of Coffee Break German, which helps you making faster progress and intensify your learning experience. Absolutely, you can find out all about that at coffeebreakgerman.com. Also, das reicht für heute. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. This is a production of the Radiolingua Network. Find out more at radiolingua.com.